Buat kening pakai tape. Korang jangan terwax pula kening guna tape ni tau. Bismillahirrahmanirrahim. Ira tak nak kening jatuh sangat, so Ira nak buat macam ni. Apa sah dia buat macam senang je kan? Weh, dah macam baru lepas surgery. Okay guys, jom kita letak dark brown eyeshadow. Dah ready ke nak buka? Wow, kening parang punya. Okay, not bad. Jom kita concealkan dia. Blend depan ni sikit je. Tada! Okay, so bagi Ira, benda ni okay, not bad. Cuma korang boleh shapekan ikut shape yang you all prefer. Why don't you guys give it a try and see macam mana result dia. So, jangan lupa follow, like, comment dan copy link tau. Tada!